السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض وضيال ميلكستو جوجتان waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiyo news qodobada aad warkayaga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo aqoonsiga Somaliland kaga hadlay New York iyo faa'iidada Soomaaliya ay ka doonayso midnimo dambe oo dhex marta Hargeysa iyo Muqdisho sidoo kale intuu warku socdo waxa aynu ku eegaynaa xarumaha nukliyeerka Iran oo la dhisayo kadib duqeyntii Israa'iil madaxweynaha Mareykanka oo cashuuro hor leh soo rogay iyo dalalka ay saameynayso kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan ilaa 300 milyan oo dollar bay Soomaalidu ku isticmaashaa isku celceliskeeda marka la eego halkan shirkani waxa weeyaan oo kale waa food security sugnaanta cuntadu waa sugnaanta dalalka weeyaan haday cuntadu sugan tahay ama warshaduhu ay sugan yihiin ama horumarku sugan yahay dalka sugnaanaya qof kasta saami buu ka iibsan karaa waxa weeyaan wax soo saarka ayaan si ballaarinaynaa oo noqonaysa calafka xoolaha iyo daqiiqda ilaa 300 milyan oo dollar bay Soomaalidu ku isticmaashaa isku celceliskeeda marka la eego waa suuq aad u ballaaran faa'iidana ay ku jirto maalgashigana soo hoyn karaya faa'iido dalkii dadkana wax u qaban karaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa wax laga weydiiyay aragtidiisa la xidhiidha aqoonsiga Somaliland ee ka hesho dawladaha caalamka iyagoo ku tixgelinaya horumarka dhanka dimuqraadiyadda iyo nidaamka dawladeed ee ay hirgelisay Charles Ferguson oo ka qayb galay kulan furan oo dad badan oo ajaanibihi su'aalo ku weydiinayeen madaxweynaha Soomaaliya ayaa Xasan Sheekh weydiiyay sida uu arko in Somaliland u qalanto aqoonsiga ay raadinayso maadaama ay u heelan yihiin dawladaha caalamka ee tixgelinaya dimuqraadiyadda iyo horumarada dhaqan-dhaqaale ee dawladuhu ay sameeyaan Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jawaabaya su'aalo uu weydiiyay Mr Charles Ferguson ayaa ka maqraati kacay horumarka ay Somaliland sameysay taasoo ay ku kasban karto aqoonsiga ay xaq u leedahay dawladaha caalamka First of all, you rightly said Somaliland has been there for I think now 30 years. 31 years since they said we secede from Somalia. hore ayaan u sheegay Somaliland waxa ay sameysay horumar aad u wanaagsan ma doonayno inaanu taasi qaadacno ama diidno Somaliland caadi ahaan wuu degan yahay waxay tijaabiyeen oo ay ku dhaqmeen nidaam dimuqraadiya iyo nidaam dawladeed marka uma diidayno horumarka iyo wax wanaagsan ee ay sameeyeen ayuu yidhi waxaanu intaasi ku daray laakiin qarniga 12aad dunidu way midoobaysaa qaaradaha ayaa midoobaya gobolada ayaa midoobaya maaha inay qaybsamaan dalalka yaryar sida Soomaaliya taariikhduna waxa ay na baraysaa in kala qaybsanaanta ku timaada khilaafaadka iyo dagaalada sokeeye ee aan guuleysan maanta eeg Suudaan iyo Koonfurta Suudaan halka ku dambeysay Suudaan halkaysa joogtay markay Suudaan midaysnayd soo dagaal kama socdaan madaxweynaha Soomaaliya oo ka sii hadlaya arrinta Somaliland ayaa sheegay ma jirto faa'iido ugu jirta Somaliland madax bannaani sidaas oo kale Soomaaliya faa'iido ugu ma jirto kala tago taa beddelkeeda Soomaaliya waxa ay faa'iido ka badan kala guugu jirta midnimada ilama ah in Somaliland iyo Soomaaliya oo kala taga u noqonayo mashruuc hubaal ah laakiin midnimadu waxa ay noqonaysaa mashruuc suurtagal ah oo guuleysta marka ma diidayo in Somaliland horumar sameysay laakiin taasi ma aha waxa keenaya madax bannaani ama gooni isku taag ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Mr. President, I'm Whitney Schneidman, President of Schneidman Associates International, do a lot of work in Africa. Thank you for being here at CFR. I want to ask you about another challenge that I'm sure you're facing, and that concerns Somaliland and the forces, the pressures, internal and external, that are agitating for independence. How you analyze those and how you're managing them. Thank you. Thank you very much, Mr. First of all, you rightly said Somaliland has been there for I think now 30 years, 31 years since they said we secede from Somalia. It has never received any international recognition because in 1963, when the Organization of African Union, the mother of the current African Union, was established, in 1960 was the time
the largest number of African countries got independence from the colonial powers of the past. So they get together around 50 countries, around 15 countries of 25 countries, a small number of countries who were independent by that. No, it was almost 50 countries who got together there in Cairo, and they established the concept of uniting Africa as one state, like the United States. The challenge has come was, who are we when you are uniting? Are we an independent states that unite together? Because now we are independent states. So again, the question comes, how we classify our borders. And it was very difficult because the colonial powers, they never considered the issue of ethnicity, the issue of clans and communities. So borders, they cut clans and communities. We claim in Somalia in 1884, when the Berlin Conference for Scramble of Africa was there, where the Western powers were dividing zones of influence on Africa, Somalia has been divided into 5 parts. 1 for France, 2 for UK, 1 for Italy. So it was 1 part for Ethiopia. So it has been divided into 4 parts. So if you have seen our flag, there is a 5-point star, which represents the 5 Somalis. A dream was there to unite these 5 parts of Somalia as well. So in that day, Somalia has not ratified that chapter which claims that the colonial borders are the borders of Africa. That is still standing. We want wars with Ethiopia number of times because of that. Now that has it's gone. Somaliland was part of Somalia, colonized by Britain, and the rest of Somalia was colonized by Italy. So this is the only difference. We are the same ethnic group, we share the same language, the same religion, the same way of life. The only difference we have is you were colonized by Britain, we were colonized by Italy. And that is not an identity. We believe, people like me, or who are pro-unionist, we believe that is not an identity that can divide us. So we united. 26 May 1960, Britain gave independence to Somaliland. And 1st July, Italy gave the independence to Somalia, the rest of Somalia. So Somaliland came, and the 1st July, we united with the act of union agreed. There was a very serious power sharing. In 1969, when the last president was killed and the military took over, the prime minister of Somalia was a Somalilander. And unfortunately, he became the first president of Somaliland who is seceding. Although he was the prime minister of United Somalia, he passed away now. So the case is that when I came to the office in 2012, after we ended the transition, before 2012, there were successive transitional governments in Somalia. The end of transition was 2012. When I came, there was a New Deal agreement, compact in Brussels, organized by the European Union. There was a very serious negotiation between Somalia and the EU. They refused Somaliland to come and represent there, although they were invited and we accepted their invitation. So what we did is that we provided them special status, economic development, humanitarian aid. This should not be politicized and not necessary to go through the bureaucracy of the federal government of Somalia. The world we allow to deal directly with these people when it comes to economic development. And in that line now what happened is, for example, there is a very good port in Somaliland, Berbera Port. Berbera Port has been invested. But according to our constitution, ports are the federal government's jurisdiction. It's not the periphery or the federal member state or in this. So we were there. We have not interfered since there was investment, good amount
of money was going to be invested to improve the facility of the seaport. We allowed. We never disrupted. We never went into that. So that was the case. The policy of Somalia was we want to get back a united Somaliland. We don't want to divide Somaliland and make it into bits and pieces. That was the strategy and the policy for all these long years. Unfortunately, some of the Somaliland leaders were unable to hold together the Somaliland clans. Somalia are clans. As I said, politically, we were representing each other. That's the only tool that we had power sharing was based. So the same in Somaliland, it is based on clans. Different clans were there. So the Somaliland administration was unable to hold together. One of the clans, they go, the government fight, they defeated the government, and now they said, we wanted the unity. We don't want a secession anymore. So there is no reason, legal or moral, that the federal government can say, oh, no, although you wanted the union, or you are unionist, but stay there with the secession. No, we receive it, we welcomed them. They are standing there, they established their own administration. And we advised the Somaliland not to attack, let us negotiate, go through dialogue. There are a lot of detainees and prisoners of war on both sides of the... So now we are still negotiating on how those detainees are released, how ceasefire permanent can be reached, how the highways and the movement of the goods and people can be limited. This is going on right now. But Somalia is united in principle. This technical secession will be negotiated. The same even in the South. And you know the nature of federalism, the beginning of federalism. There is always people who have a different option, different ideas. And when the center is still not strong enough, capable enough, providing what's needed, the periphery, still there is this type of shake-up, but we are moving towards stabilizing the whole country and getting Somaliland back through peaceful means. Through peaceful means. Thank you. Thank you so much. si kastaba ha ahaatee inkastoo xasan sheekh uu dunida u sheegay in aanay suuragal ahayn in Somaliland ka madax bannaanaato Soomaaliya haddana Somaliland ayaa taariikh ahaan ah dal gaar ka ah Soomaaliya kaasoo ay madax bannaanideeda kala soo noqotay 1991 kadib markii midnimadii aan la sharciyeynin ee 60kii ay fashilantay. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa markii uu soo taagay khudbadii shirka 8aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayay ergada shirku ay bilaabeen in ay iskaga baxaan dhageysiga khudbadiisa qaarna waxa ay bilaabeen in ay sacabiyaan. Order in the hall. Please order in the hall. Guddoonka golaha ayaa u sheegay ergada fadlan kala dambeynta kadibna waxa uu garaacay miiska. Please order in the hall. Netanyahu waxa uu sheegay in sanadkii hore uu halkan ku soo bandhigay khariidada uu ciwaan uga dhigay oo uga jeedo saameynta xun ee Iran iyo isbahaysigeeda. Isbahaysigaasi waxa uu khatar ku yihiin nabadda adduunka oo dhan, xasiloonida gobolkeena iyo jiritaanka dalkayaga Israel ayuu yiri Netanyahu oo gacanta ku haya khariidada. waxa uu sheegay in sanadkii la soo dhaafay Israel ay dhaawac u geysatay Xuutiyiinta wuxuuna sheegay in ay burburiyeen Hamas iyo Hezbollah kadib waxa uu ka hadlay Netanyahu dhacdadii October isagoona sheegay in inta badan adduunku in ayna xusuusan wixii dhacay 7 October ee sanadkii 2023 Netanyahu waxa uu khudbadiisa ku sharaxay dhacdadii 7 October isagoona sheegay in qaar ka mid ah dadkii la afduubtay ay ahaayeen kuwa ka badbaaday xasuuqii Yuhuudda ee loo geystay. daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaminteena wareyntan warkan warkaiyo kulmi doon waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.